ST.JOHN VIANNEY'S Girls Higher Secondary School, PALLIADY. 10th Standard Maths. Composition of functions. Composition of functions. So if you see 3 sets are here. The first one is the A set. The second one is B set. Third one is C set. அதாவது இது ஒரு A என்பது ஒரு கணம், B என்பது இன்னொரு கணம், C ஆகிய 3 கணங்கள். A, B, C are the sets. அதாவது இந்த Aல இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். A set A வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 10th standard students அப்படி எடுத்துக்கிடுறோம். இந்த 10th standard studentsக்கு நம்ம ஸ்கூல்ல என்ன இருக்கும்? ரோல் நம்பர்ஸ் இருக்கும். ரோல் நம்பர்ஸ். இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ங்கிறது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? இப்போ 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவ்வளவு பேரும் இன்புட் மாதிரி. இப்ப ஏ இந்த செட்ல இருக்கிறது அத்தனையுமே இன்புட். இப்ப இந்த இன்புட் ஆன இந்த ஏ செட்டுக்கு இந்த பில அவுட்புட்டா ரோல் நம்பர்ஸ் கொடுக்குறாங்க டீச்சர்ஸ். அந்த ரோல் நம்பர்ஸ் இப்ப 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா 1 to 30 அந்த அக்கார்டிங் டு அல்பபெட்டிக் ஆர்டர் நமக்கு வரும். சோ இப்ப செட் ஏ எல்லாமே என்னது? நமக்கு இன்புட். அப்ப நமக்கு கிடைத்த இந்த ரோல் நம்பர் என்னது? பிங்கிறது என்னது? அவுட்புட். எகெயின் இப்ப 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து போர்டு எக்ஸாமுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க. இப்ப இந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்யறாங்க? கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நம்பர், கோடு நம்பர்ஸ் கொடுக்கறாங்க, ஹால் டிக்கெட் நம்பர் கொடுக்கறாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து இப்ப பிங்கிற ரோல் நம்பரை அவங்க இன்புட் எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த சி வந்து அடுத்த அவுட்புட். ஏற்கனவே ஏக்கு வந்து அவுட்புட் பி, இப்ப பி வந்து சிக்கு இன்புட் ஆகி திருப்பி சி வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அவுட்புட் ஆகி கோடு நம்பர்ஸ், ஹால் டிக்கெட் நம்பர்ஸ் அப்படி கிடைக்குது. சோ இதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இத வந்து இந்த எக்ஸ் நீங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பில வரக்கூடியது எல்லாமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். இந்த பில வரக்கூடியது எல்லாமே யாரு? எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். அப்ப இந்த பில இருந்து இங்க சில கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். கிடைக்கக்கூடியது நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஜி ஆஃப் எக்ஸ். சோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் வி கேன் சே. இப்போ இந்த பிக்சரை நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது சேம் திங் ஒன்லை. நான் இப்ப ஒரு தனிப்பட்ட விதத்துல எடுக்கிறேன். இது வந்து ஒரு கேர்ள். இந்த ஏ செட்ல நான் ஒரு கேர்ளை வச்சிருக்கிறேன். இந்த கேர்ளுடைய ரோல் நம்பர் அவளுடைய அவுட்புட் ஆகி பில, இது வந்து இந்த கேர்ள் வந்து இன்புட், இங்க வந்து பில அவுட்புட் ஆக அவளுக்கு ரோல் நம்பர் 1. அவளுடைய ரோல் நம்பர் 1. இப்போ அவளுக்கு எக்ஸாம் நம்பர் அவங்க எக்ஸாம் நம்பர் கொடுக்கறது இப்படி கொடுத்தால் 10101 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஏ செக்ஷன் 1 நம்பர் இப்படி நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா இது வந்து அடுத்த அவுட்புட். இப்ப ஏங்கிறது இன்புட், பிங்கிறது அவுட்புட், இந்த பிங்கிறத திருப்பி இன்புட்டா எடுத்து சிங்கிறது என்னது? அடுத்த அவுட்புட். இப்ப இததான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் சொல்றோம். இப்போ இத நல்லா நீங்க வியூ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So this is a girl. So these two girls are given 2 girls. So if there are 2 girls, we can give the another number also. For the second girl, we can give 2, and she will get 10102. This is the exam number. Composition of functions. We can see one example for that. Example: this is set A. This is set A. This is set B. This is set C. So this is input. Actually, set A is the input. So now I want to change this as a different shape. So I can make this as the set of B. Now that means this is the output of A. This is the output of A. Now someone says, I don't need this shape. I want to see some of the triangles. So I'm going to make some of the triangles. See, these are triangles. Now this is set C. So first we can see some of the rectangle shape here, A. That becomes some other shapes in set B, and the last it becomes triangles. So on the whole, the set A is the input of B, and B is the output of set A. B is the output of set A. Now we can see, so this is what we will have studied, set B, and this is set A. The last one, set C. Set A has the elements X,
These X are inputs. These X are inputs. Set B has the elements f of x. F of x is the output of A. That means input of C. Input of C. Input of C. Set B, f of x, output of A. That is input of C. Set C, this is the G of x. This is called G of x. This is output of B. Output of B. That means this one is the input of C and output of A. This is set A, set B, set C. Now we can say these are the elements X, set B, f of x, set C, G of x. Of f of x. Then exam number. Now we can come to definition. A elements allame x irunda and the input. So that will be in the B, f of x. Then the C, that will be G of x. So because so many examples we can say. So definition, let f such that A is to B and G such that B is to C be two functions. Sorry, two functions actually. Directly சார்பு அப்படி சொல்லுவாங்க, இரு சார்பு. Then the compositions of f and G denoted by G composition of f is defined as the function. G composition of f of x equal to G of f of x, G of f of x equal to G of f of x for all x belongs to A. அதாவது எல்லா x belongs to A மையமா வச்சுதான் நம்ம செய்யறோம். எந்த ஏல எதெல்லாம் இருக்குதோ அதுக்கு எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் தான் B லே C லே நம்ம பார்க்கணும். வரையறை, அதாவது f ஆனது A to B மற்றும் G ஆனது B to C ஆகிய இரண்டு சார்புகள். f கிடைக்கக்கூடியது வந்து A ல இருந்து B க்கு கிடைக்கிறது, G ல வந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் B ல இருந்து C க்கு வரது. ஆகிய இந்த இரண்டு சார்புகள் எனில் f மற்றும் G இன் சார்புகளின் சேர்ப்பு G காம்போசிஷன் f ஐ G of f of x equal to G of f of x அனைத்து x belongs to A என வரையறுக்கலாம். அதாவது இன்னும் இதுக்கு உங்களுக்கு புரியறது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நிறைய சொல்லலாம். இப்ப ஒரு உருண்ட வடிவில நமக்கு வந்து அயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது அயனோ தங்கமோ கோல்டோ whatever maybe. சோ அப்படி இருக்குதுன்னா அது B செட்ல அதை உருக்கி, இது வந்து இன்புட். A செட்ல நான் சொன்னக்கூடிய அயன், அந்த அயன் பால்ஸ் அல்லது கோல்டன் பால்ஸ் எல்லாமே ஒரு அயன் பால்ஸ் எடுப்போமே, அந்த அயன் பால்ஸ் எல்லாமே இன்புட். இந்த ஏல நான் வந்து எல்லாமே எல்லா ஷேப்புமே வந்து உருண்டை ஷேப்ல இருக்குது, கோள வடிவுல இருக்குது. இப்ப இது வந்து B ல வரும்போது இது எல்லாமே ஸ்கொயர் ஷேப்ல மாத்துறாங்க, உருக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்ல வராங்க. அப்ப இது இப்ப ஏல இருந்து என்ன அவுட்புட் B க்கு கிடைச்சிச்சு, ஸ்கொயர் ஷேப்ல எல்லாத்தையும் உருக்கி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரியா? அப்ப இத இன்னொரு ஆளு பாத்துட்டு சொல்லுது, எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்ல வேண்டாம், இப்ப எனக்கு இத மாத்தணும், வேற என்ன ஷேப்ல கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஷேப்ல கொடுக்கலாம், ஸ்டார் ஷேப்ல கொடுக்கலாம். சோ இப்ப மூணாவது கிடைக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து நமக்கு என்னதுன்னா ஸ்டார் ஷேப்ல கிடைச்சிருக்கும். சோ இதுதான் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஏல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து எனக்கு உருண்ட வடிவில இருக்கக்கூடிய அயன் பால்ஸ். இப்ப இந்த அயன் பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு, இந்த என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல. இப்ப இவங்க வந்து அதை ஸ்கொயர் ஷேப்ல மாத்திட்டாங்க. அப்ப இந்த கொடுத்த இந்த உருண்டை வடிவில இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அயன் பால்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்புட். இப்ப இங்க B ல வந்துடக்கூடிய ஸ்கொயர் பாக்ஸ் எல்லாமே என்னது நமக்கு அவுட்புட் ஆயிடும். ஏனே இந்த அவுட்புட் வந்து திருப்பி இன்னொரு ஆள் பார்த்து சொல்லி எனக்கு இந்த ஷேப்ல வேண்டாம், எனக்கு ஸ்டார் ஷேப்ல மாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டார் ஷேப்ல மாத்தி வர்றது அடுத்த அவுட்புட். அப்ப இங்க B வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இன்புட் ஆயிடுச்சு. So this is what I want to say. So this is the composition of functions. Okay, now if you see this picture you can find out this is the x, and so what are things here we got it, that is f of x. The last one we can say G of f of x, G of x. The total we can say this is G composition f, G composition f. Now the example 1.20. I hope you understood the definition. Find f composition G and G composition f when f of x equal to 2x plus 1 and G of x equal to x squared minus 2. So we have to find out this f composition G and G composition f. So we have to see these two things. So two questions we have. First we have to see f composition G. So first we can write it. What is the f of x here? 2x plus 1. G of x we know it, x squared minus 2. This already they have given.
Now we are going to find out the first one. F composition G. F composition G of x equal to F of, that means F of G of x. Am I right? F of G of x. So F of, what is the G of x value? So what is inside? G of x is the next step. The first step is F. So F, let it be as it is. So G of x, we are write the G of x. F, G of x is this one, x squared minus 2. So I have written here x squared minus 2. Do you understand? So now F of x squared minus 2. So now we have to change. So what is that F? F of x, 2x plus 1. 2x plus 1. So yeah, 2x plus 1. In the 2x plus 1, like in the x இருக்கக்கூடிய இடத்துல யார போடணும்? x squared minus 2 போடணும். சரியா? இந்த x இருக்கக்கூடிய இந்த f of x, நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. 2x plus 1, இதுல இந்த எந்த x இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல இந்த x squared minus 2. இப்ப மீதி உள்ளதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. 2 into இந்த x இருக்க இடத்தை மட்டும் நான் என்ன மாத்திருக்கேன்? x squared minus 2 plus 1. Now tell me 2x squared. What will you write it? 2x squared. So here I can write it 2x squared. 2 into x squared, 2x squared. Now we can write it minus 2 2s are 4. 2 2s are 4 plus 1 plus 1. So that is equal to, what is the answer? 2x squared as it is we can write it. Minus 4 plus 1. Minus 4, if it is the different sign, what did you do it? To add it. So you have to subtract the smaller number from the bigger number and write the bigger number sign. So we get the answer 2x squared minus 3. Minus 3. So minus 4 plus 1 minus 3. This is f of g of x. This is f of g of x. But now the next one we have to find out. So f of x squared minus 2. First f அப்படியே வச்சுக்கோங்க. First f தானே இருக்கு. அப்ப g of x ന്റെ என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது அப்படியே போடும். x squared minus 2. g of x இருக்க இடத்துல அது அப்படியே போடும். x squared minus 2. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? f of வேல்யூ பாருங்க 2x plus 1. இங்க இந்த x இருக்க இடத்துல இந்த g of x உள்ள வேல்யூ போடும். இங்க x இருக்க இடத்துல x squared minus 2 அப்படி போடும். அதாவது 2 into ஏன்னா இங்க 2 இருக்குது இல்லையா? அந்த first 2 அப்படியே வச்சிருக்கு. இந்த x இருக்க இடத்துல மட்டும் x squared minus 2 plus 1. இனி இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 2x squared minus 4 plus 1 கிடைக்கும். அதை simplify பண்ணும்போது we get it 3x squared minus 3. Now the next question, g of f, that means g composition f, g of, correct only, g composition f of x, otherwise we can write it g of f of x. G of f of x. Here, first g, let it the g there, f of x in there, 2x plus 1. So we can write it here. Instead of the f of x, we can write it 2x plus 1. Because here the value is 2x plus 1, the f of x. So 2x plus 1. Now, g of 2x plus 1. இப்போ இங்க g ல x இருக்க இடத்துல இந்த 2x plus 1 போடும். g ல x எங்க இருக்கு? x squared இருக்கு இல்லையா? So x இருக்க இடத்துல 2x plus 1. அப்ப என்ன வரும் நமக்கு? 2x plus 1 the whole squared. Because here square is there. 2 x இருக்க இடத்துல 2x plus 1 the whole squared. Minus here 2 only, no? So minus 2. Okay, now we have to do this. How to do? Okay. So now we know this formula, a plus b the whole squared equal to a squared plus 2ab plus b squared. So 2x, now we have to find out 2x plus 1 the whole squared. Can you tell me what is that? We can write it 2x bracket, 2 elements are here, so we have to write it 2x squared. Now plus 2ab plus 2 into ab. A, what is that? A here 2x 2ab. So 2 into a into b. B, what is that here? 1. So the whole bracket we have to put it. Plus b squared. What is the b squared here? 1 squared. So on the whole, what will you get it? 2x the whole square, 2 2s are 4. 2 2s are 4. Then x square, 4x square. Plus 2 into 2. 2 into 2, 2. Sorry, 2 into 2, 4x. 2 into 2x, 4x. Into 1. 2 into 2x, 4x into 1, 4x only. So plus 1.
So what is the answer? We got it 4x squared plus 4x plus 1. Now we are going to write this here. So that is equal to, what's the answer we got it? Tell me. So now I can write it here. 4x squared plus 4x plus 1 plus 1. So already here minus 2. So that is equal to 4x squared plus 4x. That we can write it as it is 4x squared plus 4x squared plus 4x plus 1 minus 2. So plus 1 minus 2, what is the answer? Minus 1. Minus 1. So 4x squared plus 4x minus 1. That is the answer for us. So once again I can say, so first we have seen F composition G, that the answer is this one, isn't it? 2x squared minus 3. And G composition F is answer F 4x squared 4x plus 4x minus 1. These two answers are not equal. Am I right? So we can say this F composition G is not equal to, so that we can write it here. Not equal to G composition F. See? Not equal. Both are not equal. So because the answers are different. You see? Answers are different. So we can say F composition G not equal to G composition F. I hope you understood. Thank you, dear students.